The first stop on the roadmap was to be a summit in a Red Sea resort. It would be hosted by King Abdullah of Jordan, the man who dreamt up the roadmap. But the real host was President Bush, fresh from his recent triumph over Saddam Hussein. You're looking good. Thank you so much. I hope you're feeling good. I feel good. Okay, that's important. The summit was intended to trumpet America's commitment to the peace process and to the new Palestinian Prime Minister, Abu Mazen. الرئيس بوش عن مجموعة قضايا. الآن عندي التزام سياسي وأدبي وديني أن أقيم دولة فلسطينية وأنا سأقيم الدولة الفلسطينية. President Bush said to all of us, I'm driven with a mission from God. God would tell me, George, go and end this, fight those terrorists in Afghanistan. And I did. And then God would tell me, George, go and end the tyranny in Iraq. And I did. And now, again, I feel God's words coming to me. Go get the Palestinians their state and get the Israelis their security and get peace in the Middle East. And by God, I'm going to do it. וכל האווירה הייתה קצת הזויה. כי זה היה בחלק מהארמון, ואנשי המשמר המלכותי בלבושים כאלה של אופרה, שו לנו משקאות. ופתאום אנחנו פגשנו אנשים שרק שמענו עליהם כל השנים ולחצנו יד לאבו מאזן, שפעם כשאני הייתי צעיר היה אחד הטרוריסטים שהיה מאוד מאוד חשוב להרוג אותו. Funny that as if we know each other for years because we are used to see each other. Mr. Dahlan, very pleased to meet you. Hi, Salam. How are you? How are you? How are you? Good to see you. Hi, Dahlan. How are you? Karim, let's have a coffee together. Safe from the hundreds of journalists outside, they could talk informally for the first time since Sharon came to power. The question is trust. People who say Israel doesn't want it isn't that people don't want it. The only resistance... In Taba we used to sit in a jacuzzi together and negotiate. That's good, huh? Then something remarkable happened. The Palestinian security chief, Mohammed Dahlan, took to one side the man who had masterminded Israel's war on the Palestinians, Defense Minister Shaul Mofaz. Dahlan, who had learned Hebrew while imprisoned in an Israeli jail, tried to persuade Mofaz to withdraw his troops. لخصت ذلك 3 شهور هي الهدنة 6 شهور نكون في استطاعة السلطة الفلسطينية أن تبادر للسيطرة على الوضع الأمني وبعد ذلك أضمن. אמרתי, אין לכם את הכוח ואין לכם גם את היכולת, ואני חושב שגם אין לכם את הנחישות בגלל חוסר הגיבוי מערפאת. The Israeli needed convincing that Arafat was not still pulling the strings. בסוף הוא מתקשר אליי 10 פעמים ביום. ואני לכם פה זה 5 אחרים. הוא נותן לכם, אתם מדווחים לו, נותן לכם מישהו לבוא לפה, תיקח את ההוא, תיקח את זה? לא, בטח לא. בטח לא. איפה סעי? כל העבודה שאנחנו מטפלים בה. אבו מאזן, אני בסדר. אני למעשה אמרתי לדחלן, אני חושש מאוד שערפאת לא יאפשר לאבו מאזן לפעול, הוא יהווה לו מכשול. דעתך, האנשים שלך, כל העם הפלסטיני טרוריסטים. לא, אפילו אבו מאזן גם. לא, אפילו אבו מאזן גם. זה בקשה אישית, לא בקשה של משא ומתן. אני לא יכול להביא את האנשים שלי, כל עד דרכם בחמאס. فأكثر من مرة في لقاءاتي معه قلت يجب أن تفرجوا عن أسرى، يجب أن تفرجوا عن الرئيس عرفات، يجب أن تزحزحوا الحواجز 600 حاجز في الضفة الغربية. אני לא נותן לך שום מילה, אנחנו צריכים עוד לדבר. אנחנו נפגש מיד אחרי נראה לי בסוף. אז הוא תעשה לי... אני צריך לבדוק את זה, לא? אני צריך לשאול מה אומרים כולם, אבל בכלל תתחילו לעבוד.
The roadmap required each leader to make a speech acknowledging the other's grievances. The Americans had spelled out what Abu Mazen must say. Top of the list were the words, "The armed intifada must end." I looked at that speech and I almost fell from my chair. ونحن سنطلب من شارون أن يقول نفس الكلام إنه نبذ الإرهاب وعدم الاعتداء على الفلسطينيين وغيره وغيره. خلاص. I told him, Abu Mazen, this speech will be the incitement for people to assassinate you and possibly assassinate me as well. It was a risk Abu Mazen was prepared to take. أنا قلت له نبدأ بتطبيق خارطة الطريق. ما هي البداية؟ موقف فلسطيني وموقف إسرائيلي، نبذ العنف، نبذ الإرهاب، نبذ موجود أول شيء، والاعتراف بحقوق الطرف الآخر. And I said, Abu Mazen, I bet you $1 million to 1 that Sharon will never say anything like this. He said that if we need to get the full support of the President of the United States, we cannot change a word in the speech. فإننا لا نتجاهل عذابات اليهود على مر التاريخ وقد حان الوقت لإنهاء كل هذه المعاناة. يجب أن تنتهي الانتفاضة المسلحة وعلينا أن نستخدم الوسائل السلمية في سعينا لإنهاء الاحتلال. Palestinians waited to hear something similar from Sharon. He acknowledged there would one day be a Palestinian state, but his emphasis was on a more familiar theme. There can be no compromise with terror, and Israel, together with all free nations, will continue fighting terrorism until its final defeat. Back in the occupied territories, the leaders of Hamas were listening carefully. يجب أن تنتهي الانتفاضة المسلحة. That night, as predicted, the streets erupted. We will continue our resistance. Believe me, we will not give up 1 centimeter of Palestine. To add to Abu Mazen's problems, the Israelis immediately tried to assassinate the deputy leader of Hamas. بأن شارون فهم من قمة العقبة أنها تعطيه الضوء الأخضر لقتل الشعب الفلسطيني وإبادته. The next day, Hamas struck back with a suicide bomb in Jerusalem. Abu Mazen had to find a way to prevent the usual Israeli retaliation. It was the moment to test the relationship his security chief had established at the Aqaba summit. وماش יש תוכנית כזאת ושהוא הולך ללחוץ על ארגוני הטרור. نحن نطرح بديل، دعنا نجرب شهر، شهرين، 3 أشهر، ماذا ستخسر؟ وإذا كان هناك تجاوزات من أي فصيل أبلغونا، نحن سنتخذ إجراءات. מה שאמרתי לו בעיקר זה ביצוע של כל שרשרת הטיפול בטרור. זאת אומרת, לעצור את המבוקשים, להעמיד אותם לדין, לשים אותם מאחורי סורג ובריח, לאסוף את הנשק הבלתי חוקי ולהפסיק את ההסתה. The two men agreed to try a ceasefire.